Bago tayo mag-add and subtract ng rational expression, i-recall muna natin how to add and subtract fraction. In fraction, meron tayong tinatawag na similar, and the other one, we have dissimilar. So, i-recall natin paano ba tayo nag-add whenever na ang ating fraction ay like or similar. So, for example, sa ating similar fraction, meron tayong 1/4 plus 2/4. So, sinabi natin na similar siya or masasabing similar siya kasi pagkapareho siya ng denominator. So, kapag similar ang fraction, ang process na ginagawa natin pag-add ay just add the numerator. So, we have 1 plus 2. Then, copy the denominator. Ito na kaagad yung ating sagot. The same with subtraction. Kung meron tayong 5/7 minus 2/7, so similar fraction yan kasi same ang ating denominator. So, diretso na tayo sa subtracting the numerator. So, we have 5 minus 2, we have 3. Then, copy the denominator, we have 7. So, meron na kagad tayong sagot. Next, paano naman kapag dissimilar fraction? So, let's say we have 3/5 plus 1/7. Okay, take note. Ang ginagawa natin dyan, so recall natin, kinukuha muna natin yung kanyang LCD. So, the LCD for 5 and 7 is 35. Then, we will divide and multiply sa ating original given para maging similar fraction siya. So, 35 divided by 5 is 7. Then, 7 times 3 is 21. Then, 35 divided by 7 is 5. Then, 5 times 1 is 5. Yan. So, since naging similar fraction na ang ating given, pwede na natin siyang i-add. So, 21 plus 5 is 26. Then, copy our denominator. Okay, next step is to get the simplest form. Pero kung titingnan natin, we have 26 and 35. So, wala na tayong common factor na pwedeng i-divide sa dalawang number. Ibig sabihin nun, eto na ang ating sagot. Okay? So, the same with subtraction. Ganon din yung process na ating ginagawa. So, let us have an example. Let us have example number 1. The given is 5/x minus 4 minus 3/x minus 4. Like yung ating given na rational expression. So, ibig sabihin, we can simply subtract the given on the numerator. So, we have 5 minus 3 is 2. Then, copy the denominator. Okay? So, yan na kaagad ang ating sagot since wala na siyang lowest term. Okay, for the given in number 2, if we have 3x/4 plus 11x/4, then the process is just add. So, simply add the given. We have 3x plus 11x is 14x/4. So, copy lang natin. Then, since itong given natin na sagot, or yung nakuha nating sagot ay meron pang lowest term or simplest form, so, kailangan ang ibigay nating answer ay yung simplest form na. So, we can still divide 14 and 4 to 2, yung GCF nila. So, 14x divided by 2, we have
7x. Then 4 divided by 2 is 2. So ang ating final answer ay 7x over 2. Example number 3. So this time, ang given natin ay dissimilar or magkaiba sila ng denominator. So we have 1 over x plus 1 over, if we're going to factor x squared minus x, so pwede pa natin siyang i-factor using its common monomial factor na x. Then, ang matitira na lang sa parentheses, we have x squared divided by x is x minus x divided by x is 1. Ibig sabihin, ang given natin ay magiging 1 over x plus 1 over x quantity x minus 1. Okay, paano natin makukuha ang kanyang LCD? So, kukunin lang natin or pagsasamahin lang natin yung terms sa ating denominator. But, kung meron siyang common, isusulat na lang natin siya as 1 term. Kasi may kapareho naman siya sa kabila. Ibig sabihin, ang ating magiging LCD ay x and x, quantity x minus 1 or dahil pareho na sila, x minus 1 na lang. So, yan na yung pinagsamang denominator ng ating 2 given. Next step, ganun din, kagaya sa fraction, after we get the LCD, we will divide and then multiply. Okay? So, x, quantity x minus 1 divided by x. So, ganito mangyayari dyan. Pag dinivide natin, makakancel yung x. Kaya ang matitira na lang ay x minus 1 times 1. So, ang magiging sagot ay x minus 1 pa rin. Next, plus x, quantity x minus 1 divided by x squared minus x. Take note na ang factored form nito ay ito. So, ibig sabihin, pag dinivide natin to dito, that is equal to 1. Then, multiply by 1, that is also 1. So, simplify na natin. So, pwede nating i-simplify yung negative 1 plus 1 since pareho silang constant term. So, magiging negative 1 plus 1 is 0. So, ano mangyayari? Siya ay makakancel na. So, ang matitira na lang ay x over x quantity x minus 1. Pero take note na meron pa tayong common terms. So, ibig sabihin, pwede pa natin siyang i-simplify. So, pwede kong i-cancel to and yung nasa denominator. Ang matitira na lang sa numerator natin ay kung wala na, meron tayong 1. Then, sa denominator natin ay x minus 1. So, in short, ito na yung ating sagot. Okay, next example. We have 4 over x squared minus 9 minus 3 over x squared plus 6 plus 9. So, take note, bago tayo mag-solve, pakita muna natin yung factored form ng ating denominator para makuha natin ang kanyang LCD. So, we have 4 over the factor of x squared minus 9. So, meron tayong x plus 3 and x minus 3. Since yan ay difference of 2 squares. Minus, then we have 3. Ang ating denominator sa second given ay perfect square trinomial. So, ibig sabihin, ang kanyang factor ay square root nito and square root nito, then squared. Or, kung papakita natin sa expanded form, we have x plus 3 times x plus 3. So, yan na ngayon yung ating given. Next, kunin natin yung kanyang LCD. So, we have x plus 3. Meron din tayong x plus 3 dito. So, ang kanyang LCD ay x plus 3. Next, x minus 3. And
Since meron pa ulit tayong x plus 3, kailangan isulat natin siya ulit. Since ito at ito ay yung ating first na x plus 3. So, itong dulo ay separate natin isusulat. Okay, next, divide and multiply. So, dahan-dahanin natin yung steps na to para maintindihan. So, this time, ito ay i-divide natin sa x squared minus 9. So, take note na ang factored form nito ay ito. So, if we're going to divide, ito yon. So, ano-ano yung na-cancel? We have x plus 3, cancelled na siya. Then, x minus 3. Ang natira na lang ay x plus 3. Then, imumultiply natin siya sa 4. So, ang sagot ay 4, then x plus 3. Minus, then we have x squared plus 6x plus 9. Ang factored form niya ay ito. So, x plus 3 times x plus 3, divide natin siya. Or x plus 3, x minus 3, and x plus 3, divide natin siya dito. Makakancel ang dalawang x plus 3. Ang matitira na lang ay x minus 3. So, multiply siya sa 3. Magiging 3 quantity x minus 3. Okay, next. Simplify muna natin yung ating numerator para hindi tayo malito. So, meron tayong 4 times x, 4x. 4 times 3, we have 12. Then, minus 3 times x is 3x. And positive 9. Okay, next. Copy the denominator. X plus 3, x minus 3, x plus 3. Simplify natin yung ating numerator. So, meron tayong 4x minus 3x. Like term, so 4x minus 3x, we have x. And 12 plus 9 is positive 21. Over, ang ating denominator, x plus 3, x minus 3, and x plus 3. So, meron pa ba tayong factor sa x plus 21 na meron din dito? So, since ito ay x lang, at ito naman ay 21, hindi na natin siya pwedeng i-factor. So, pwede na lang natin i-simplify yung ating final answer as, so we have x plus 21 over, pagsamahin na lang natin to. So, we have x minus 3, then x plus 3 squared. Okay? So, ito na ngayon yung ating final answer.